So these are the modify commands now, right? So first we'll see the arrays. I'm creating some of the objects here. Okay. సో ఇక్కడ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా మనము డిలీట్ కి యూజ్ చేసి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఐ సెలెక్ట్ అండ్ డిలీట్, సో ఇక్కడ నాకు గ్రిప్ పాయింట్స్ అనేవి హైలైట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో బట్ వెన్ యూ యూజ్ ద కమాండ్ ఈ ఎంటర్, ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెలెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఇది మనకు ట్రాన్స్పరెంట్లో కనిపిస్తుంది అనమాట, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎరేస్, రైట్? But both are same, na sir. Delete Yeah, and erase. both are same. For suppose if in case the delete key is not working, సో ఒకవేళ మనకు డిలీట్ కీ అనేది వర్క్ చేయకపోతే దెన్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్. సో ఎందుకంటే మనకు ఆటో క్యాడ్ లో డిలీట్ కీ అనేది వర్క్ చేయకుండా కూడా మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కాపీ. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద CO enter. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఎంటర్. సో ఇక్కడ మనకు బేస్ పాయింట్ అనేది అడుగుతుంది చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద బేస్ పాయింట్. సో బేస్ పాయింట్ అనేది యాజ్ యువర్ విష్. సో మీరు ఆబ్జెక్ట్ పైన ప్లేస్ చేస్తారా, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్లో యూజ్ చేస్తారా, ఆబ్జెక్ట్ నియర్ బై యూజ్ చేస్తారా, సో ఫార్ అవే యూజ్ చేస్తారా, యాజ్ యువర్ విష్. లేదంటే మనకు కోఆర్డినేట్, మనకు ఏదైతే ఆరిజన్ పాయింట్ ఉందో 0,0 అనేది, అదైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్, ఇట్స్ మై బేస్ పాయింట్. సో వన్స్ మనం బేస్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేసిన తర్వాత you will get one option here called as a array. Okay, so without array how it will be looks, we can see ఇలా ఇండిపెండెంట్ గా నేను 1 by 1 అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, లైక్ దిస్, రైట్? ఇలా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేను కాపీ చేయాల్సి వస్తుంది, లైక్ ఇలా. సో నాకు ఇలా కాదు, సర్టైన్ డైరెక్షన్ అంటే మనకు విత్ ఇన్ 360 డైరెక్షన్లో ఒక సర్టైన్ డైరెక్షన్, లైక్ అది 10 degrees కావచ్చు, 20 degrees కావచ్చు, 30 degrees కావచ్చు, లేదంటే 190 degrees కావచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో సమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కావాలి, లైక్ 10, 20, 30 వాట్, రైట్? సో దానికోసం ఇక్కడ అరే అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాపీ, సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఎంటర్, టేక్ ద బేస్ పాయింట్, ఏ ఎంటర్. సో ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని అడుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్, మీకు కర్సర్ పైన 2 సర్క్యులర్ సింబల్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది కాపీ ఆప్షన్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 10. సి, నేను ఏ డైరెక్షన్ అయితే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తానో ఆ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ విత్ స్పెసిఫిక్ డిస్టెన్స్తో కావాలనుకున్నా సరే యూ కెన్ టేక్ ద స్పెసిఫిక్ డిస్టెన్స్, లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 10 ఇస్ ద డిస్టెన్స్. సి, ఈ విధంగా 10 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. సో దట్ టు ఇంక్లూడింగ్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ కౌంట్ ఇట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అంటే మనం ఏదైతే సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఇంక్లూడింగ్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒకవేళ అగైన్ అరే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, సో 10 కాదు, ఐ నీడ్ ద 50. సి, అనదర్ డైరెక్షన్, లైక్ దిస్. ఇలా మనకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాపీ. ఇస్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఆబ్జెక్ట్ని డూప్లికేట్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ మేకింగ్ ద డూప్లికేట్స్ హియర్. ఓకే, Sir, is there any difference between duplicate or original? No, nothing. Same. నేను మళ్ళీ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దట్. ఓకే, నాకు అనేది టైం వేస్ట్ అనేది అవ్వకూడదు అక్కడ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ మై టైం. ఓకే, అంటే సో మీరు ఏదైతే సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, ఇట్ విల్ కంటైన్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఈవెన్ కలర్, సైజ్, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్సో everything, ఓకే, everything will be same. Okay, and next here we having the move. That means we are changing the place. Is nothing but geometric settings at all. Like for suppose ఈ horizon నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కి సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది, x distance as well as the y distance. So to know that, first I am selecting this object.
సో ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది Sir. control 1. So when I press the control 1, so here we can know x distance is the minus 382, y distance is the 304. Okay, now I'm using the move. I'm changing the place of this object into here. Now you can select, check the properties. Now geometry setting and change in the ikkada. So previously it is having a minus value, minus 300 something, but ఇప్పుడు పాజిటివ్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చేసింది. అంటే మూవింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ జియోమెట్రిక్స్. వీఆర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మూవింగ్ అంటాం. లైక్ సి హియర్, ఈ విధంగా మూవింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Yes, sir. Clear. and next here we having the I'm go with the offset here. So offset చేసేటప్పుడు we having the three objects. See, one is the independent object, another one is the undefined shape, another one is the closed object. ఇక్కడ నాకు త్రీ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ ఐ టేక్ ద ఆఫ్సెట్ గో ఎంటర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ చూడండి, స్పెసిఫై ది ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్. సో ఇట్ లుక్ లైక్ సేమ్ యాజ్ ఏ కాపీ ఓన్లీ. ఓకే, సి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే అన్డిఫైన్డ్ షేప్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ మై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ద 2. First I'm selecting the line, so I'm specifying at bottom side. Again select, again you can click over here. Same like that for this one also. See, when I'm taking this one, so it's changing the positioning. See, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు సి అన్డిఫైన్ షేప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ లైక్ దట్ సర్క్యులర్ షేప్ ఆల్సో. ఒక క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్టు యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్డిఫైన్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్లో డైమెన్షన్స్లో ఏంటంటే మనకు డిఫరెన్సెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం లైన్ అనేది యూజ్ చేస్తామో లైన్లో ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ అనేవి కనిపించవు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆఫ్సెట్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఆఫ్సెట్లో అగైన్ వీ హ్యావింగ్ ద త్రూ ఆప్షన్. త్రూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాన్యువల్ వర్క్. టీ ఎంటర్, I'm just selecting the object wherever I want, I can place. See, like this. As like copy. Yeah, as like copy. So this one also, it will change the sizes. ఓన్లీ ఒక లైన్కి మాత్రమే మీకు సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. అది మీకు త్రూ కావచ్చు, ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ స్పెసిఫై చేసినా సరే. బట్ రిమైనింగ్ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అన్డిఫైన్డ్ షేప్ మాత్రం డైమెన్షన్స్లో మనకు చేంజెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. క్లియర్? Yes, sir. Clear. And next I'm taking the mirror. So దానికంటే ముందు I'm just creating one line here with some distance. So left side ఏవైతే సర్క్యులర్ షేప్స్ ఉన్నాయో I want to make it as a right side also. Okay, like as a mirror reflection. Select the objects, MI, enter. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. వై? బికాస్ సో ఈ సర్క్యులర్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ సెంటర్ పాయింట్కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆపోజిట్లో కూడా నాకు సేమ్ అలాగే కావాలి. సి, వి గాట్ ఇట్ రైట్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కింద మనకు ఎరేజ్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎస్, సోర్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా జస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మిర్రర్ like it. If I click on no, see మనకు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ని మిర్రర్ చేయాలి. సి, MI, ఎంటర్, సెలెక్టింగ్ ద టెక్స్ట్, సెంటర్ పాయింట్ and specify the second point, enter. So is there any changes between these 2 texts?
Prashant, Yes, sir. Clear, sir. is there any changes? As this command alignments are changed, sir. Just alignment. But what we have done, Yes, it's a mirror, right? mirror. సో మిర్రర్ అంటే మనకు రిఫ్లెక్షన్ అనేది కనిపించాలి కదా, but it's Yes, sir. showing Yes. not showing the reflection here. So for that, here we having the separate command that is called as a mirror text. Enter. So ఈ mirror text value అనేది 0 చూపిస్తుంది. I am specifying as a 1. Now you can try it. Mirror, select the object, enter, taking the midpoint and second point. Now it has changed as a mirror. సో మనకు మిర్రర్లో ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుందో అలా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ది టెక్స్ట్. ఎప్పుడైతే మనం టెక్స్ట్ని మిర్రర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఎట్ ద టైమ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ కమాండ్, మిర్రర్ టెక్స్ట్ కమాండ్. సో ఆబ్జెక్ట్స్కి అది అవసరం లేదు. ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు డైరెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ ఒక టెక్స్ట్కి మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తాము, మిర్రర్ టెక్స్ట్ అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏవైతే నేను ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశానో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ రెక్టాంగులర్ షేప్. ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ గో విత్ ది వర్టెక్స్ పాయింట్, like this you can convert the vertex points. Okay, so after that I'm taking the offset. So I'm taking as a 2 is the my offset. So 2 is very small. I'm taking as a 5. After that here also I'm creating the one more. And select, add the vertex point and add the Sir, one arc minute, sir. shapes. Your screen is struck for. So just Sir, can you please can you please start from this mirror textures? from mirror text and this side also select, convert to the arc shape. Okay, సో ఇక్కడ కూడా ఆఫ్సెట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఆఫ్సెట్. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, కాపీ ఫ్రమ్ ది బేస్ నుంచి అరే కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. లైక్ నాకు ఒక 15 కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ దిస్ ఎడ్జ్. 15 ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వచ్చేసాయి ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద పొజిషనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ లైక్ దిస్ హియర్. అండ్ అగైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ మేకింగ్ ద మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను. రైట్, సో క్రియేట్ అయిందా మనకు ఆబ్జెక్ట్. Yes, sir. త్రూ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లైక్ దిస్. సేమ్ సెలెక్ట్ ఇట్, గో విత్ ది మిర్రర్, so like this we can create. Now again go for the straight. Almost I'm taking the 400, it is 350, 50, 350, 50, 350, 50, 350. Okay, so I'm applying the colors for this one. Go to the solid, yes, go, enter. I'm taking here first point, second, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. కాకపోతే ఇది నాకు కావాల్సింది రెడ్ కలర్ కదా, ఆరెంజ్ కలర్ అనేది కావాలి మనకు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్
So now again solid, first point, second, third, and fourth. So again first, second, third, and fourth. So I'm just moving on to the green color. సో ఏ ఎంటర్, డైరెక్ట్గా నేను ఇది బ్లూ కలర్తోనే డ్రా చేస్తున్నాను. సి ఎంటర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ట్రాకింగ్ లైక్ దిస్. రైట్. సో ఎల్ ఎంటర్, లైక్ దిస్. సో నాకు ఈ లైన్ అనేది త్రూ అవుట్ ద సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ వి యూజ్ ద వన్ మోర్ కమాండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అరే. ఏఆర్ ఎంటర్, ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్. ఇక్కడ మీకు మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి, రెక్టాంగులర్, పాత్ అండ్ పోలార్. సో మనకు త్రూ అవుట్ ద సర్కిల్ అంటే 360 degreesలో కావాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పోలార్, యాంగులర్ అనమాట. పోలార్లోకి వెళ్ళేసి యూ కెన్ గో ఫర్ ది సెంటర్ పాయింట్. Basically it's representing the 6 components only, 6 objects. So if you observe a top side, in items we having the 6, and the distance between the one line to another line it is having the 60 degrees. So the total fill angle is the 360 degrees. Now I require the 24 lines. Okay, here having the distance between the line to line is the 15. Okay, so like this you can create. See, we have done, right? సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే కమాండ్స్ డిస్కస్ చేసామో, కాపీ, మూవ్, మిర్రర్, ఆఫ్సెట్, ఈ కమాండ్స్తోనే వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ హియర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్, ఏ ఎంటర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు like this, again from here to like this, just select. So if you observe here, నాకు ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని కలిపి ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ గా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ సెలెక్ట్ ఇట్, గో ఫర్ ది జాయిన్, జే ఎంటర్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటు ది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీన్ని జాయిన్ అంటాం. Now you can remove this line also. We have done here. Okay, so ఏవైనా సరే ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ జాయిన్ is nothing but the I am taking one line here again. So line to line I am giving some distance. Okay, so these both are lines only ma. When you enter the J enter, see it's converted to the one segment. Okay, if I have the circular shape, I want to close this circle. So in this also J enter, when I select the object enter, ఇక్కడ మనకు క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్, ఈ విధంగా క్లోజ్. సో ఇప్పుడు నాకు లైన్ అనేది ఉంది, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఆర్క్ షేప్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద జాయింట్, ఇట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ది పాలీ లైన్. సో ఈ విధంగా మనము ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద జాయింట్. సో అన్డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, లైన్ కానీ లేకపోతే స్ప్లైన్ కానీ ఆర్క్ కానీ ఏదైనా సరే. సో ఇఫ్ ఐ ఫర్ సపోజ్ స్ప్లైన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ దీనికి నేను, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ బోత్, జే ఎంటర్, సి ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ప్లైన్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్టెక్స్ని యూజ్ చేసి ఐ కెన్ సి చేంజ్ ద పొజిషనింగ్ లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు like this. Okay. So this is the way we can do here. For vertex option, we
we can do just tracking the points, sir. వర్టెక్స్ ని యూజ్ చేసి For ఇక్కడ మీకు ఫోర్ vertex. ఆప్షన్స్ వస్తాయి. We can stretch the vertex, Sir. we can add the vertex, and we can Okay, okay, correct. refine vertex. Correct, sir. Correct. Yesterday we saw. We have already discussed about these things, right? Yes, sir. Last class. Yeah. ఓకే, Yes, sir. సో Correct. ఇది మనకు జాయిన్ అనమాట. జాయిన్ అనేది మనకు ఆర్ కావచ్చు, స్ప్లైన్ కావచ్చు, లైన్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ హ్యావ్ ద వన్ క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్, okay, so again I have the one arc shape like from here to here, like this. I am going to join these both objects. See, these are independent and these are independent. ఎప్పుడైనా సరే క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కి జాయిన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవ్వదు. Okay? ఎప్పుడైతే మనకు ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మాత్రమే జాయిన్ అనే కమాండ్ అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్